Rabbi Jonathan Cahn and James Gall are the two best prophetic voices I know to understand what God is up to in the war between Hamas and Israel. Next. Welcome, Holy Spirit. I'm so glad you're here. One of my favorite scriptures at this moment in history, but I think between now and the return of the Messiah, is Isaiah chapter 60, verse 1 and 2. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For darkness shall cover the earth. Deep. That's not just darkness. It's a thick darkness, the peoples. But, I love the but the Lord shall rise upon you, and his glory shall be seen upon you. Rabbi Jonathan Cahn, there was a prophetic mystery given the night before it all began, the war, that foretold what would happen and when. Yeah, Sid, the last time we were together, we were opening up the newest book I wrote, which is the Josiah Manifesto. One of the mysteries in that book is called the 50-year mystery, or the Jubilean mystery. And this mystery ordained that Israel would be attacked. It would be a mass ground invasion. It would catch Israel by surprise. It would take place in 2023. It would happen in the month of October. It would take place on a Sabbath. It would take place on a Hebrew holy day. It would lead to war. The attack would take place on the first Saturday of October of 2023. Now I'm sharing this the night before it happened. I'm sharing on Friday night at Beth Israel up here. And I'm led to share on this 50-year mystery and from the Josiah Manifesto. And the thing is, that very night, when I'm sharing about the 50-year mystery or the Jubilee mystery, it is the 50-year anniversary of the Yom Kippur War, which involved a massive attack. It took Israel by surprise. It happened on a Hebrew holy day. It caused a war. It happened on the first Sabbath of October. You see, the first thing, and there's so much to it, but I'm just going to say this. That Messiah's return. Yes, it is. What do you mean by that? Well, it's like God has a timepiece. And when Israel was brought back as a nation in 1948, the clock of God started ticking. In the sovereignty of God, the timepiece of God started ticking. And I totally agree with what Jonathan Cahn just presented. I, in a podcast, had just released a podcast about Israel, the pattern, the prophecy, and the call to prayer. And I had also just stated that about the 50-year, the Jubilee, and I had mentioned as well, watch out, there's a surprise. Even as there was the 50-year, the patterns, we aren't to be taken by surprise. But Israel is the centerpiece of God. Many of us, I'm Gentile, Jonathan is Jewish. What a combination you have brought together today. I have this follow-up question for you, Jonathan. How does what's happening in Israel match up with what the Bible says about end times? Well, Sid, I came to the Lord because of end-time prophecy. As an atheist, I could not argue with it. And the first key about the end times is Israel, as James said. That you cannot have the end times with Israel not being back. God says it again and again. Even from Moses, he says it's the end times begin really when Israel is back. They're back in the land.
Number two, they have to be back in Jerusalem. Well, that happened. Right. But the other thing is, it's got to be that the focus of the world has to be on Israel. Israel, size of New Jersey. I'm doing this from New Jersey, tiny New Jersey. Yet, there are little pauses, but it always goes back. It always keeps coming back to Israel. And when you think about how many news stories from 50 years ago are still news stories now, none of them. The only one is Israel. And so not only that, but it's also, the Bible says that in the last days, Israel will be the focus of world controversy. The nations will rage, will fear. It ends in Armageddon. It's hard to imagine that could happen, in the natural. Why would all nations come against a little nation? Well, we're seeing it. It wasn't only what happened in Israel, what happened around the world after it. This is exactly what the Bible says has to happen, and we are in that time. It's not a matter of opinion, it's fact. It's there. It's absolutely right. James Gall, you told me the most important word you've just received, the hottest, if you will, and this ties in exactly with what we're dealing with. The whole thing about what God's doing in Israel is for the great harvest. You told me about the lightnings of God. What did you mean? We have the three great feasts. The one feast that has not been fully fulfilled is the Feast of Tabernacles, or the Feast of Harvest. We have now crossed the threshold for the beginning of the greatest harvest that the world has ever seen. And this is for Jew and Gentile alike, that I'm here to say that I have seen in dreams and visitations where what I believe in Job 36:32, that the glory of God, you love the glory, Sid, the glory of God covers the hands of God. He sends it forth, or it's called the lightnings. I have been seeing the lightnings of God striking key people who carry Psalm 24. Who can ascend the hill of the Lord but those who are longing for, have pure hearts? And these lightnings of God strike people. They become demarcations, and they become the next fire carriers of power and purity, and become the next revival carriers unto awakening in Jesus' name. And I tell you what, it's going to touch Jerusalem. People that will receive the lightning of God. Absolutely. Well, availability is always the best ability. So just as you even open your shows and you say, "Come, Holy Spirit," so why not right now say, "Come, Holy Spirit, here am I." That's what Isaiah said. That's what Moses said. That's what I say. That's what this audience needs to say right now. Because it is not about who you are. It's about who he is. And so right now we say, we welcome the supernatural interventions and the lightnings of the glory of God to strike us, mark us. And we say we want to be fire carriers to make a difference in every place of culture, in every place, in Jesus, in Yeshua's great name. I'm doing it right now. I'm doing it. Right now. May the lightnings of God come upon me. Come upon and may me. I be a fire carrier for the greatest harvest the world has ever seen. Yes. Amen. Okay, Jonathan Cahn, what is the connection between what's happening in Israel and your book, The Harbinger, and to the mystery behind Hamas? The mystery of Hamas. That sounds good. Well, this is being called Israel's 9/11. Now, those who know the Harbinger, it's the mystery behind our 9/11, and then it links to a scripture, which is Isaiah 9:10, which talks about a strike of the enemy, and also, beginning of warning and shaking.
And the thing is, the one-year Bible, which people know, every day it has a scripture appointed for the day. Yeah. If you open up the one-year Bible and you open up to that scripture, Isaiah 9:10, the Harbinger scripture, on top of the page you'll see a date. It's September 11th. That came out years before 9/11, but every time on September 11th, that scripture of the attack was there. Now, there's another scripture that was appointed for that same day on that same page of the Bible. And it's Psalm 55, and it speaks about destruction and death in the city. Yeah. And the word that it uses in Hebrew is an amazing word because it's also an Arabic word. In Arabic, it means fanaticism and fervor. But in Hebrew, it means evil, death, and destruction. And that Hebrew word is Hamas. And that word appears in the Bible several places. It says in Ezekiel, it says Hamas has risen up as a rod of evil. It says the land is full of bloody crimes and the city is full of Hamas. It says, "O Lord," in the Psalms, "O Lord, keep me, O Lord, from the man of Hamas who has planned my overthrow." And finally, in Ezekiel 46, listen to this. It says, "Thus says the Lord God, let it suffice you, O leaders of Israel, remove Hamas." My goodness, I think we should stop. No. In Psalm 83:4, it says, "A loud, bellicose cry is coming." What is that bellicose cry? Be right back. Why do the Jewish scriptures say God will blind the eyes of Jewish people to Messiah? Because of sin. When will this curse of blindness be lifted? Jesus said when Jerusalem is back in Jewish ownership. So in 1967, when Jewish people took repossession of Jerusalem, thousands of Jewish people like me started believing in Jesus as Messiah. We Jews have not had full disclosure. The rabbis only teach part of our Jewish scriptures. They claim there will be peace on earth only when Messiah comes. Since there's no peace, Messiah could not have come. But when we read the intentionally ignored parts of these same scriptures, we learn Messiah must come first to die and pay the penalty for our sins, then rise from the dead, ascend to heaven, and return a second time. One Messiah for all people, the Jew, Jesus. Then comes true peace on earth. But first, peace begins one person at a time. What would happen if you planted the good news in the heart of every Jewish person that resulted in a harvest? I'll tell you what would happen: the return of the King. This is the set moment to favor Israel. We are not moved by feelings. We're moved by the words of the living God. The spiritual scales are off of the eyes of Jewish people. We are going to usher in the salvation of Israel. I see entire cities in Israel being swept to the Lord. Pray for the peace of Jerusalem. Thou shalt prosper. We now return to It's Supernatural. Now, James, you say Psalm 83 hasn't happened yet, but it emphasizes verses that are tied to this war and into Hamas today. As a preface, Psalm 83, verse 3 and 4 says, "They lay crafty schemes against your people and consult together against your hidden and precious ones. They have said, come and let us wipe them out as a nation. Let the name of Israel be in remembrance no more." No more. Where have we heard that before? Yes, and what people must know is that those lines are in the top two lines of Hamas's charter. Really? Listen, I've gone and done the research just like Jonathan has. And those very words of Psalm 83, verses 3 through 5, are in Hamas's charter, that Israel be wiped off the face of the earth and be remembered no more. Now,
it follows then in Psalm 83 in the following verses. And it gives an entire list of geographical entities. In verses 5 through 8, how every nation in the region, watch this, except Egypt. Now, in this list, there is not Germany. Gog and Magog is not listed. So this is not about World War II. And it is not about then the War of Independence. But so what war is this? It's a regional war that has never happened in history before. One of the names that's in here is Philistia. Where's Philistia? Another one of the names that's in here is in southern Lebanon. Well, what is that? It's Tyre, southern Lebanon. And then there's others that I could take the time to go through. Well, where's Philistia? It's the Gaza Strip. And then in this list, Tyre is the southern Lebanon. Ammon, central Jordan. Amalek is the Sinai Desert. Assyria, Syria, and Iraq. This group of entities has never historically ever been brought before. Psalm 83 is now happening. Read your Bible. Well, Psalm 83:4 states Yes. a loud cry. Yes. What is Yes. it? Is it being sounded today? Come, let us destroy them as a nation, Yes. that the name of Israel be remembered no more. This is exactly where we are in history. The old, ancient, malevolent gods Yes. have Yes. reappeared. And I have been prophesying the ancient malevolent spirits are arising. And that's what's happening right now. And so we are not to be ignorant, Paul the Apostle said, of the devil's schemes. And so let's be alert, because behind this dark war against Israel are these ancient malevolent spirits. Jonathan, what does this war have to do with the enemy, in particular, spiritual warfare? Well, I think this is really flowing together here, because I want to speak about one of the things that is actually at work right now. You know, when Daniel was praying for the future of Israel, you know, and Israel in the last days, and an angel comes and says, I'm here to tell you about the last days in your people. He says, but I was stopped, and I was stopped by a principality, which in Hebrew is Sar Paris. Well, what is this principality that stopped the angel, or tried to, regarding the last days of Israel, the purposes of God? It's Sar Paris. Paris means Persia. And so we know what Persia is. Persia is Iran. And so now spirits don't die. So it means, could be translated ruler of Iran. Now, when you look behind all this, you see Hamas. But behind Hamas is Persia, is Iran, the spirit of the same spirit that is spoken of in Daniel, that concerning Israel in the last days. So it's amazing. But now behind all of this is another spirit, and that's the spirit of Hasatan in Hebrew. We call him Satan. And you see, when you look at all this, why is this was so satanic? Why is it that the world still, after 4,000 years, here we are in 2023, has this demonic a mission to destroy Israel? Well, not just there, but all around the world. You know, we have demonstrations in New York. You know, most young Americans are for Hamas. You know, it's crazy, but you know what? It's not crazy, because the Bible says it's not rational. It's from ancient times till now that the enemy has been trying to stop the Jewish people from existing, because he knows that through them is coming the kingdom, came Messiah, and all the purposes of God. Well, Jonathan, you said that what's happening now is the replaying of an ancient mystery in modern times. What does this mean to you?
Yeah, well, this gets even more specific when we talk about the warfare, and that is, this whole thing is, Palestine, free Palestine. Yeah. Well, Palestine, the word, for those who don't know, Palestine was never the name of that land. Palestine comes from the word Philistine. So Palestine literally means the land of the Philistines. The word Palestinian literally means Philistine. And so here you have the war that Israel had throughout the ancient, it was always Philistines. Well, you have a people, and listen, we pray for everybody, but the people are called by their own name, is called Philistine, or the land of the Philistines. And where was the headquarters of that war of the Philistines? It was Gaza. Not only Gaza Strip, Gaza City, they planned attacks. So the whole thing is replaying before our eyes. What the Bible said is true, and anybody watching, any Jewish person with any open mind, and many are seeking now, you got to say, there's got to be something here. Seek it, and you'll find it. It's like I say on secular TV often, I have irrefutable proof that Jesus is not just the Jewish Messiah, but he's the Messiah of all of the nations, the Gentiles. He's the Messiah of the whole world. How in the world could you ever have peace on earth with a God for the Muslims, a God for the Christians, a God for the Jews, a God for the gods for the Hindus? No, one God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. One Messiah, the Jew, Yeshua. And I want to lead you in a prayer right now, and I want you to repeat this after me. Dear God, I've made many mistakes in my life, for which I'm so sorry. I believe the blood of Jesus washes me clean. And now that I'm clean, Messiah Jesus, come and live inside of me. I make you not just the Savior of my sins and cleansing me, but I make you my Lord. Amen. Rabbi Jonathan Cahn, in closing, what is the good news in this, and what does it have to do with a prophecy that very few people know from the book of Jeremiah? Yeah, well, God said to Jeremiah, right after he spoke about the new covenant, he said, as long as the stars are in heaven and the sun is in the sky, as long as this fixed order is there, the children of Israel will not cease from being a nation. So here he said that. Now, the amazing thing that everything we're watching is not just a tax on Israel, but the fact that there is an Israel. After 4,000 years, all the nations that tried to destroy them are gone. The Hittites are gone. The Jebusites are gone. All that's gone, but the nation of Israel lives, because the God of Israel lives, and if he's your God, you're going to live and you're going to prevail. That's the amazing thing, that Israel even exists. The other thing is, remember, Jesus, when he looked over Jerusalem, he wept and he said, your peace is hidden from you now. And so for 2,000 years, the Jewish people have been seeking peace, but they don't have it without their shepherd. They're the sheep without the shepherd. But the Bible says when all this is happening and all the nations come and all that's happening, Israel will turn to their Messiah, and they will look upon him, and they will receive him, and then the kingdom will come to the entire earth, and then the lion will lay down with the lamb, and then peace will come not only to Israel, but the entire world. James Gall, I want to know, what is the greatest fulfillment of biblical prophecy in modern times and the key to spiritual awakening in the entire Middle East? And what does this have to do with Messiah and the salvation of Israel? The return of the second diaspora of the Jewish people scattered across the four corners of the earth, and seeing this being fulfilled, some of us be with our own eye. This is about God saying, my word is true. And this is the only group of people who have been scattered to the four corners of the earth, and he's brought them and bringing them back, and their language was preserved. Their culture was preserved. The Bible says this, though, when they return, it's when they return that the scales come off their eyes,
And then they behold that Jesus, the Messiah, is their God. I want to say that we are living in the greatest days of seeing prophecy being fulfilled. And right now, Psalm 83, wake up, folks. Psalm 83 is being fulfilled right now before our eyes. And that leads to some more prophecies that will be fulfilled also in Jesus' name. I don't know about you, but I'm on the edge of my seat because we are seeing with our very eyes biblical prophecy being fulfilled. Son un impulso en la vida y en el ministerio, y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es, puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marca así y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí, pero después de 5 o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno... No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso. Para nada. Y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos que es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara. Lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos era que Dios nos preparaba para usar un manto de avivamiento. Pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras, pero funcionó al revés para ti. Sí. Dime sobre el hambre de Dios, me gustan esas palabras. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi, pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y por supuesto en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte. Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies, sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas, sigue moviéndote en su grandeza, lee la palabra, entra en la presencia de Dios, hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo, solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo no renuncies y no renunciamos y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo,
¿Dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento. Sí, el Espíritu Santo me dijo eso, Sid, cuando estaba en el altar en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento, y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes, sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto, debes cargar con esto, debes manejar esto, debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y lo que no entendí en ese momento en particular fue que pues se extendería por los años que lleva esto, en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos 6 años, 2 muy significativas. Sid, fueron justo antes de que el avivamiento surgiera. Hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración desesperada, le damos algo con qué trabajar. ¿Pero qué es una declaración? Una declaración es un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. El avivamiento es, Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos. Es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración, que llegó un poco después de que el avivamiento surgió, fue no nos conformaremos y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria, no nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto, no nos conformaremos. Y basado en esos decretos, Dios se presentó en grande. Sí. Dime sobre eso. Sí, Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora, también había otros adultos, pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared, personas clamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos. Y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos 6 años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios, la gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar, el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy. Y no que la pastora Kim predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora, llevas en este movimiento de Dios por casi 6 años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, las cosas pasan. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro
un giro total en sus estilos de vida. Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy. Sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. Así ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿Sabes qué hemos visto, Sid? Hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús. Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar, y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir, algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. ¿Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios? ¿Qué sucede con los niños? Los niños son salvados, han sido bautizados en el Espíritu Santo, se les enseña a ser intercesores, han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición. Crecen a pasos agigantados en fe. Y bueno, una cosa que dices, ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para oír a Dios. Sí. Así es, y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso, pues son muy consistentes al presentar e impartir la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños. Y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto. Y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor. Y los padres lo hacen en sus casas y tienen oración y avivamiento en sus casas y cambian la atmósfera en sus casas, ven sanidad y a sus hijos orando y acostados en el suelo bajo el poder del Espíritu en casa. Hablo de sus casas. ¡Qué diferencia! Porque el adolescente promedio lo último que hacen es adorar a Dios en la sala, en el suelo con sus rostros inclinados. ¿Quién dice que no tienes que tolerar un día árido en tu vida? No tienes que tolerarlo, no más. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Ahora la pastora Kim Owens dice, no más días áridos. Comenta eso. Sí, yo pienso, Sid, que se puede vivir en un día fresco del Espíritu Santo todos los días de la vida. Podemos vivir en avivamiento, en la presencia sustancial y el poder de Dios que resulta en una transformación interior.
No tenemos que tolerar temporadas áridas, no tenemos que tolerar momentos áridos e infertilidad en la vida. Y bueno, la historia en las Escrituras que me viene a la mente es cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo, dame agua. Y luego él continuó durante la historia y él dijo, si bebes del agua que te doy, jamás volverás a tener sed. Solo piensa en eso, jamás tendrás sed. No tenemos que tolerar las temporadas áridas y la sequía de la religión, o sentir que estamos lejos del Señor. Y también me recuerda a Isaías 44 y las dos mujeres ancianas del avivamiento de Hébridas que clamaban a Dios para que tocara su región y ciudad. Y Él les dijo, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y ellas solo oraban esa oración al Señor. Señor, dijiste y tú prometiste, y Dios trajo un derramamiento justo en Hébridas. Dios puede hacerlo hoy por nosotros. No tenemos que vivir en sequía en nuestro caminar espiritual con el Señor, así que animo a todos hoy a clamar a Dios. Clamen a Dios, clamen a Jesús por esa agua viva. Nunca tendrás sed de nuevo. Ten avivamiento en tu casa justo ahora. Ten avivamiento con tu familia. Jesús es fiel para verte donde estás. ¿Te consideras a ti misma una porrista del Espíritu Santo, Sí. de su gloria? Sí. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, solo vuelvo a lo que dije antes de nuestra declaración de no conformarnos. No nos conformaremos con nada menor. Queremos la gloria y todo lo que debamos hacer para provocar o persuadir o cultivar, para contender, para conseguir la gloria y mantener la gloria. Eso haremos. Es insistir en oración, es insistir en ayuno, es insistir en el espíritu y la búsqueda espiritual. Es hacer las cosas que sabemos hacer y solo saber que el Señor es fiel para derramar su espíritu. Pero sí, soy una porrista de su gloria. No nos conformaremos por nada menor a la gloria del Señor. Muy bien. Hay personas viendo que no pueden ir a tu iglesia, ni siquiera viven en Así Arizona. Y Sí. ellos quieren tener la misma gloria en su casa para ellos, para sus esposos, Sí. sus hijos. Sí. ¿Se puede? Absolutamente, absolutamente. Es un llamado simple. Es un llamado simple, clamar al Señor. Dios, quiero más. Dios, quiero más. Es lo que hice cuando Dios me marcó hace tantos años. Debe haber más. Dios, quiero más. Quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Quiero que te manifiestes. Quiero que te manifiestes. Hoy muchas de las vidas espirituales